Yeah. Hi guys. Yeah. Let me start the class. Let's say we are discussing about Power BI. Okay. Let's say if we're coming to Power BI, Power BI is one of the reporting tool, or we can call it as a visualization tool. Let's say either we can call it as reporting tool, or we can call it as reporting tool, or either we can call it as reporting tool. Let's say by using this tool we can share the content. Let's say we can share that information, as we can see that information as graphical representation point of view. Let's say whatever the information they has provided, and whatever the information is available on database, that complete information we will show on graphical representation point of view. Let's say Power BI అనేది ఒక రిపోర్టింగ్ టూల్. ఈ రిపోర్టింగ్ టూల్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తామంటే డేటాబేస్ లో ఏదైతే డేటా ఉంటుందో ఆ కంప్లీట్ డేటాను మనము విజువలైజేషన్ ఫార్మాట్ లో చూపిస్తాము. ఓకే, లెట్స్ సే మనం ఆ విజువలైజేషన్ ఫార్మాట్ లో చూపించాలి అంటే ఫస్ట్ మనకు ఆ డేటాబేస్ కు డేటా ఎలా వస్తుంది, డేటాబేస్ కి డేటా ఎలా వస్తుంది, డేటాబేస్ ప్రాసెస్ ఏంటి, డేటాబేస్ లోకి డేటా రావడానికి let's say who is inserting the data on database. That is the important factor for that. Who is inserting the data on database. Let's say how the data is coming into database. Let's say from once the data has came into database, then how we can implement that data visualization activity. That process we will see today, just overview point of view. Okay, let's say first if we take any one web application, వెబ్ అప్లికేషన్ ఏదైనా తీసుకున్నారంటే ఆ వెబ్ అప్లికేషన్ ద్వారా మనం ఎవరైతే ఎండ్ యూజర్స్ ఉంటారో ఆ వెబ్ అప్లికేషన్ కు those guys will insert the data into that particular application. మనకు ఏదైనా ఒక టూల్ తీసుకున్నామంటే, ఏదైనా ఒక వెబ్ అప్లికేషన్, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీమెయిల్ అనేది తీసుకున్నామంటే, జీమెయిల్ అనే పేజ్ ఫస్ట్ మీరు వ్యూ అనేది చేయాలి అంటే, జీమెయిల్ అనే పేజ్ ఫస్ట్ మీరు వ్యూ అనేది చేయాలి అంటే దే విల్ యూజ్ some front end technologies, and they will implement that Gmail web page. Gmail web page అనేది ఫస్ట్ మీకు కొన్ని వెబ్ టెక్నాలజీస్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. ఫ్రంట్ ఎండ్ పేజెస్ అనేది ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. ఆ ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ ద్వారా మనకు ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ ద్వారా వెబ్ పేజెస్ అనేది డెవలప్ చేస్తారు. ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్, ఇట్ మే బి HTML, ఇట్ మే బి CSS, ఇట్ మే బి జావాస్క్రిప్ట్, it may be ASP, it may be JSP, like it may be JSP, it may be Node.js, it may be AngularJS, like that. We have number of visualization tools it is having, number of front-end tools it is having. Once the data has came in, once they will implement on web pages and by using these technologies. మనము ఇప్పుడు మీరు వ్యూ చేసే వెబ్ పేజెస్ అన్నిటినీ కూడా మీకు ఈ విధంగా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తారు. వన్స్ మీకు ఇక్కడ మీరు వెబ్ పేజెస్ లో ఏదైనా జీమెయిల్ కానీ, HTML జీమెయిల్ కానీ, FB కానీ ఏదైనా ఒక వెబ్ పేజ్ అనేది తీసుకుంటే, ఈ వెబ్ పేజ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు వెబ్ పేజ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో సమ్ బ్లాంక్స్ అనేవి ఉంటాయి, రైట్? ఆ బ్లాంక్స్ యూజ్ చేసి మీరు సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఫిల్ చేస్తారు. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీమెయిల్ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ అనేది తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇనిషియల్ లో మీరు ఏం చేస్తారు, ఆ జీమెయిల్ లో డేటా అనేది జీమెయిల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవడం కోసము, జీమెయిల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవడం కోసం ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారు, జీమెయిల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవడం కోసం ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ అనేది ఫిల్ చేస్తారు. ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది ఫిల్ చేస్తారు. ఆ డేటా అనేది సో ఇక్కడ మీరు ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ వెబ్ పేజెస్ లో ఫిల్ చేసినట్టు. లెట్స్ సే వన్స్ మీరు ఇక్కడ సబ్మిట్ క్లిక్ చేయగానే దెన్ ఆ డేటా మీకు వచ్చేసి లెట్స్ సీ ఇట్ విల్ స్టోర్ ఇంటూ డేటాబేస్.
That data will store into database. That data will store into database. Okay, let's say here that data it need to store which database, that data which need to store which database, and which table that data need to store to implementing that kind of activity. To implementing that kind of activity, we will use ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. మీరు ఆ డేటా అనేది ఏ డేటాబేస్ తో స్టోర్ అవ్వాలి, ఏ డేటాబేస్ తో స్టోర్ అవ్వాలి, ఏ డేటాబేస్ తో స్టోర్ అవ్వాలి, ఏ అప్లికేషన్ లో స్టోర్ అవ్వాలి అనే దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే దెన్ మీరు యూజ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్, జావా, programming languages like Java, .NET, Python, PHP ఇలాంటి టెక్నాలజీస్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. Java, .NET, Python, PHP, like that kind of technologies we can use. Okay, to implementing this, which database it need to store, and which database it need to store, and which table it need to store, which database it need to store, and which table it need to store. Tables point of view, we have number of databases, and in that number of databases we will store the data into tables format. Let's say the databases like SQL Server, Oracle, Hadoop, Impala, MySQL, like that. It is having n number of databases. Like the data will store into databases format. Okay, let's say up to now, any doubt from anyone? Let's say మనకు ఏదైనా మీకు ఒక డేటా అనేది డేటాబేస్ దగ్గర రావాలి అంటే ఎవరైతే ఆ అప్లికేషన్ కి ఎండ్ యూజర్స్ ఉంటారో ఆ ఎండ్ యూజర్స్ అనేది ఆ అప్లికేషన్ లో ఫిల్ చేస్తారు. సో ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఆ డేటా అనేది పర్టికులర్ గా వచ్చి ఆ పర్టికులర్ డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవుతుంది. వన్స్ ద డేటా కేమ్ ఇన్ టు డేటాబేస్, దెన్ అవర్ వర్క్ విల్ స్టార్ట్. అప్ టు నౌ ఎనీ డౌట్ ఫ్రమ్ ఎనీవన్? No, right? Any doubt? Any doubt? No. Okay, fine. Let's say once the data has came into database, then here ETL work, here ETL work and reporting work will start. From here ETL work and then ETL team work and reporting team work will start. Reporting team work will start. Let's say if we coming to ETL means extraction, transformation and loading. Extraction, transformation and loading. Let's say these transformation and loading. Okay, let's say for this, to implementing this, we have to implementing this ETL activity, we have n number of tools. N number of tools is available. N number of tools is available. Let's say, for example, what is the use of that ETL
And why we will use this ETL means, let's say if we coming to ETL, let's say to integrating the data sources, we will use this ETL tools. Let's say integrating the databases, we will use these ETL tools. Major purpose to integrating that ETL to integrating the databases and to implementing the data warehouse. To implementing the data warehouse, we will use these ETL tools. We will use these ETL tools. Let's say why, let's say what is the purpose and all, we will see one by one. Okay, let's say today I have, let's say previous class I have explained something. Let's say same thing I have taken now itself also. Let's say initial stage, I'm starting one business. Let's say now I went to IT people, I asked them permission. Let's say which database I need to use. Okay, which database I need to use. My budget is this. I'm thinking to start one business. Let's say that initial days they have suggested better you can use as Excel database. Excel database అనేది యూజ్ చేయమని చెప్పారు, సజెస్ట్ చేశారు. సో నేను ఏం చేశాను, యాజ్ పర్ దేర్ సజెస్టెడ్ ఐ స్టార్టెడ్ మై బిజినెస్ హ్యాస్ ఎక్సెల్ అనే డేటాబేస్ గా పెట్టుకొని, ఎక్సెల్ ను ఒక డేటాబేసెస్ గా పెట్టుకొని స్టార్ట్ చేశాను. తర్వాత ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ అగైన్ ఐ హావ్ స్టార్టెడ్ వన్ మోర్ బిజినెస్. That business they has, as per again I went to IT people. Let's say for this I need one software. Which software I need to use for this? Like that I asked to them, but they said you can use, better to use SQL server అనేది suggest చేశారు. Let's say better to use SQL server, like that they had suggested to me. Okay, I said okay, I will go to SQL server. Okay, again after few days again I started one more business. Let's say that time I went to IT people, again I asked to them suggest, let's say which database I need to use. Like that they asked to them, they have suggested better to use MySQL or Oracle. MySQL అనేది యూజ్ చెయ్యి అని చెప్పారు. Okay, let's say now I am the end user for these applications. Let's say these three databases I'm thinking to maintain history of the information. For these three databases I'm thinking to maintain history of the databases. I'm thinking to maintain history of the databases, history of information, and as well as I'm thinking to integrate this all databases into single database. ఈ త్రీ డేటాబేసెస్ ను ఫస్ట్ నేను ఇంటిగ్రేట్ చేసి సింగిల్ డేటాబేస్ లోకి మూవ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. సో ఈ త్రీ డేటాబేసెస్ ను మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి, ఆ త్రీ డేటాబేసెస్ ను కంబైన్ చేయాలి అంటే మనం ఏ టూల్ ని యూజ్ చేస్తామంటే ETL టూల్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. ETL tools means it's a ETL tools. It may be SSIS. ETL tools, it may be SSIS, it may be Informatica, it may be Abnitio, it may be Cognitio. Like that we have number of reporting tools, number of ETL tools it is having. Okay, let's say in this any one platform we can extract this data. Excel data no ఆ ప్లాట్ఫామ్ లకి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటాము, SQL సర్వర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ను ఆ ప్లాట్ఫామ్ లకి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటాము, అండ్ దీస్ MySQL డేటాను కూడా ఆ ప్లాట్ఫామ్ లకి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటాము. E for extract. Okay, once we extracted that data into our SSIS or Informatica, whatever it is ETL tool, once we extracted the data into ETL tool, then we will implement ETL
tree transformation activity. First we have did extraction is E, extraction completed. Then we did transformation phase. Transformation phase. Okay, transformation phase. Transformation is nothing but data modification. Transformation is nothing but data modifications. Transformations is nothing but data modifications. Okay, let's say in these tables, Excel tables or SQL Server tables or MySQL tables, if it is having any kind of data modifications or if it is having any unnecessary columns, then we will remove that unnecessary columns, and if it is having any kind of modifications, we will implement that modifications on ETL tool. Let's say once the data modifications has been completed, then we will load that data into another database. Once the data modifications has been completed, then we will load that data into another database. It means that this database it may be SQL Server. This database it may be SQL Server. This database it may be SQL Server. It may be Oracle. It may be MongoDB. It may be MySQL. Whatever it is. ఇదైనా కావచ్చు, ఏ డేటాబేస్ అయినా కావచ్చు. లెట్స్ సే మనము ఈ డేటా అనేది ఇది డేటాబేస్ లోకి లోడ్ చేస్తాము. వన్స్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ has been completed, then we will load that data into another database. If that database is SQL Server or Oracle or MongoDB, whatever it is, this database we can call it as data warehouse. This database we can call it as data warehouse. This database we can call it as data warehouse. This is the activity implemented by ETL team. మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ కి వెళ్ళినా కూడా మీకు ETL టీమ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఈ ETL టీమ్ అనేది ఈ యాక్టివిటీ అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తారు. ETL టీమ్ అనేది ఈ యాక్టివిటీ అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తారు. ETL టీమ్ అనేది ఈ యాక్టివిటీ అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తారు. ఎనీ డౌట్ అప్ టు నౌ? No. ఓకే, ETL టీమ్ ఇక్కడ మీకు తెలుసుకోవాల్సిన థింగ్ ఇంకోటి ఏంటంటే, లెట్స్ సే డేటా వేర్ హౌస్. What is data warehouse means? Data warehouse is also one of the database. Let's say it is having that historical information. Data warehouse is also one of the database. Let's say it is having that historical information. Okay, till let's say this, once the ETL team work has been completed, then our reporting team work will start. Reporting team team developers or BA developers anna kuda, reporting developers or reporting team anna BI development team anna both would be same. That is we only. Reporting developers anna BI developers anna maname. Okay, let's say ikkada bill em chestarante, okay, whatever the data is available on data warehouse, that data they will extract into our that data they will extract into that data they will extract into
reporting tools. Reporting tool, it may be Power BI. Reporting tool, it may be Power BI. It may be Power BI. It may be ClickView. It may be Tableau. It may be ClickSense. Whatever the reporting tool. Let's say we will extract that data into reporting tool. We will extract that data into reporting tools. Once we extracted the data into reporting tool, then we can implement there also we can implement data transformations. There also we can implement data transformations. Data transformations అనేది implementation చేస్తాము. There also we can implement data transformations. Data transformations is nothing but data modifications. In reporting tool also we can implement that data modifications. In reporting tool also we can implement that data modifications. Once that data modifications has completed on reporting tool, then we will implement data modeling activity. Data modeling is nothing but to giving the relationship between the table. Manamu once the data modifications అనేది complete అయిపోతానంటే then మనం ఏం చేస్తాము అంటే డేటా మోడలింగ్ యాక్టివిటీ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము. డేటా మోడలింగ్ యాక్టివిటీ is nothing but to giving the relationship between the tables. Data modeling activity is nothing but to giving the relationship between the tables. మనము ఒక టేబుల్ కి ఇంకొక టేబుల్ కి రిలేషన్షిప్ ఇవ్వడాన్నే data model అంటాము. One table to another table, we can build that relationship. That we can call it as data modeling activity. Once that relationship has been completed, once the data modeling activity has been completed, then we can start that data visualization activity. అది మనకు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత then final phase మనం ఏం చేస్తాము అంటే డేటా విజువలైజేషన్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము. ఏ రిపోర్టింగ్ టూల్ కి వచ్చినా కూడా మనం ఫస్ట్ చేసే ప్రాసెస్ ఏంటంటే we can extract the data from data warehouse. Into our reporting tool. Okay, we can extract the data into our reporting tool. Then we can implement data modifications. Once the data modifications has been completed, then we can implement that data modeling activity. Once the data modeling activity has been completed, then we can implement that data visualization. Data visualization means, let's say we can say that pie chart, bar chart, line chart అనేది మనము ఈ phase లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము. Let's say మనము ఈ phase లో మనము pie chart, bar chart, line chart అనేది మనము ఇక్కడ end of the phase we can implement that. బార్ చార్ట్ కావచ్చు, పై చార్ట్ కావచ్చు, లైన్ చార్ట్ కావచ్చు, ఏదైనా కూడా మనము ఈ ఫేజ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము. ఈ ఫేజ్ లో ఎండ్ యూజర్ కు డేటా అనేది విజువలైజేషన్ అయ్యే విధంగా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాము. డేటా అనేది విజువలైజేషన్ అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాము. ఓకే, డేటా విజువలైజేషన్ లో కావచ్చు, డేటా మోడలింగ్ లో కావచ్చు, డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, లైక్ దిస్ ఈస్ ద కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. లెట్స్ సే
here you guys need to get doubt. Let's say first doubt is that let's say this data warehouse, we are extracting the data into Power BI application. Okay, data warehouse, we are extracting the data warehouse of data. Let's say, can we, this is also one database only. Let's say, can I extract directly from these databases or not? మీరు డేటా వేర్ హౌస్ అనేది కూడా ఒక డేటాబేస్ అంటున్నారు. నేను డైరెక్ట్ గా ఈ రా డేటాబేసెస్ నుంచి నేను డేటా అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా. రా డేటాబేసెస్ నుంచి డేటా అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా. దీని నుంచే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా. why I need to go this ETL tool. Why I need to go this ETL tool. ETL tool కి ఎందుకు వెళ్ళి ETL tool నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకు తెచ్చుకోవాలి? డేటా మాడిఫికేషన్స్ ఇక్కడ చేస్తున్నాను. Then why I need to go this reporting tool means, why I need to go this ETL tool means, let's say ETL tool, we will implement data warehouse. History of the data we are maintaining in separate databases. History of the data we are storing into separate database. History of the data we are storing into separate database that we cannot able to implement on reporting tools. Manamu reporting tools lo data మల్టిపుల్ డేటా సోర్సెస్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటాము, మాడిఫికేషన్ చేస్తాము, విజువలైజేషన్ చేస్తాం, కానీ మనం ఇంకొక డేటాబేస్ లకి లోడ్ చేయలేము. అదే ETL టూల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే, దే విల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ దట్ డేటా మల్టిపుల్ సోర్సెస్ and they will do modifications and they will load that data into another database లకి వాళ్ళు డేటా అనేది స్టోర్ చేస్తారు. పర్మనెంట్ గా హిస్టరీ అనేది మెయింటైన్ చేసే దానికోసము లెట్స్ సీ దానికోసం మెయింటైన్ చేస్తారు. లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏదైనా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినారంటే, ఏదైనా షేర్ మార్కెట్ ఓపెన్ చేశారంటే, షేర్ మార్కెట్ వాడు మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే, లెట్స్ సే వాడు బిజినెస్ స్టార్టింగ్ అయినప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు దాని షేర్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది అనేది గ్రాఫ్ అనేది స్టార్టింగ్ టు టుడే హౌ ద గ్రాఫ్ ఈస్ హ్యావింగ్, అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి వాడు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నాడు అంటే వాడు హీ ఈస్ మెయింటైనింగ్ దట్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో హిస్టరీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు అంటే, సో హీ ఈస్ మెయింటైనింగ్ డేటా వేర్ హౌస్. So data warehouse is maintained by ETL team that they will implement by ETL team. ETL team వాళ్ళు implement చేస్తారు. Okay, so అక్కడ కీప్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ డేటా క్లీనింగ్ డేటా ఉంటుంది కాబట్టి మనము అక్కడ నుంచి ETL టూల్ నుంచి డేటా అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటాము. Okay, let's say here you will get another question. Let's say in ETL tool itself, I'm doing that data transformations. Then why I need to do again the transformations, again the modifications on reporting tool. నేను ఎప్పుడైతే modifications అన్ని కూడా ETL tool లోనే చేస్తున్నాం కదా, then why we need to implement that modifications on reporting tool means, let's say in reporting tool we will do that modifications as like a modifications like report level. It's a report level we will implement modifications. Report level means, let's say for that report, whatever the tables we want on that tables, let's say if it is having multiple tables, on that multiple tables, let's say whatever the unnecessary columns it is having, that unnecessary columns we will do. If it is doing unnecessary changes, if it is having any unnecessary changes, that also we will remove. Okay, let's say if we coming to ETL tool, we will implement
table level modifications. Let's say we will implement table level modifications. Table level modifications అనేది implementation చేస్తాము. Okay, clear. Up to now, any doubt from anyone? Hey, hi. Yeah. Actually, SQL server level లోనే మనం బ్యాకప్ తీసుకుంటాం కదా. After we implemented with Java.NET PHP, SQL Server, Oracle, whatever the thing mentioned, right? Yes. This level itself, we will take the backup, right? So, yep. This level itself, we will take the backup. This data, we can call it as raw data. Okay. Raw data. మనం వీటిని మనకు డైరెక్ట్ గా అప్లికేషన్ లెక్క వచ్చే స్టోర్ అయ్యే డేటాని ఏమంటామంటే రా డేటా అంటాం. So we will not implement any kind of operations on raw data. So, okay. ఆ రా డేటా నుంచి ఇక్కడ ETL వాళ్ళు ఇక్కడ తీసుకుంటారు. ఆ డేటా నుంచి మనం ETL వాళ్ళు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని దాని మీద మోడిఫికేషన్స్ చేస్తారు. Whatever the data they are extracting, right, from raw data, I mean, వాళ్ళకి ఎంత డేటా కావాలో అంత డేటానే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారా? లేదు, మనకు ఇప్పుడు చూడు రా డేటాలో మనకు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. రా డేటాలో ఒకసారి రా డేటా బేస్ లైక్ మనకు డేటా వచ్చిన తర్వాత లెట్స్ సీ ఇక్కడ మనకు 2 థింగ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. డైమెన్షన్ టేబుల్స్, ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్. ఓకే. టేబుల్స్ అనేది 2 థింగ్స్ ఉంటాయి. లెట్స్ సే మనకు రా డేటాబేస్ లకి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. రా డేటాబేస్ లకి ఒక్కసారి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఆ డేటాబేస్ నుంచి మనము డైమెన్షన్ టేబుల్స్, ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ గా డివైడ్ చేసుకుంటూ ఓకే ఆ డేటాను ఇంక్రిమెంటల్ డేటాబేస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోడ్ చేస్తాం. లెట్స్ సే ఎలా అంటే లెట్స్ సీ మీరు ఇప్పుడు ఏదైనా బిజినెస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఒకటి ఉంటుందా? రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఒకటి ఉంటుందా? అండ్ లెట్స్ సీ మళ్ళీ సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక టేబుల్ ఉంటుందా? సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది సపరేట్ టేబులా? ఓకే. బిజినెస్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది సపరేట్ టేబుల్. సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినాము అంటే డైలీ బేసిస్ మనకు లాక్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంటాయా? సో నేను కంప్లీట్ గా లోడ్ అనేది చేయాలి అంటే ఏ రోజు ఆ రోజు కంప్లీట్ లోడ్ అనేది చేయాలి అనుకుంటే నాకు కంప్లీట్ లోడ్ చేసుకుంటూ వచ్చాను అనుకో, నాకు టైం అనేది ఎక్కువ తీసుకుంటుంది కదా. సో ఫార్ దాట్ మనకు ఆ సేల్స్ టేబుల్స్ వచ్చే కొద్ది ఏం చేస్తామంటే ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్ మీన్స్ నిన్నటి వరకు జరిగిన డేటా అట్లే పెట్టు, ఈ రోజు జరిగిన డేటా మాత్రమే లోడ్ అవ్వు అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. అదే మనకు రిజిస్ట్రేషన్ టేబుల్ కి వచ్చినాము అంటే రిజిస్ట్రేషన్ మటుకు వన్ టైమ్ యాక్టివిటీనేనా? సో వన్ టైమ్ యాక్టివిటీ మీన్స్ ఇట్స్ ద లోడ్ ద డేటా ఇంటూ సింగిల్ time. Let's see in registration page it will have that less number of records, right? Okay. So దాన్ని ఏమంటామంటే ఫుల్ లోడ్ చేస్తాం. ఫుల్ లోడ్ అంటే కంప్లీట్ గా డేటా అనేది ఫుల్ చేసుకుంటాము. సో టోటల్ ఆ డేటాలో ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ కంప్లీట్ డేటా అంతటిని కూడా లోడ్ చేసుకుంటాం. ఓకే. Got it? Yeah. So again, Power BI ki again data transformation అనేది చేస్తున్నాం ఇక్కడ from ETL. Yes. While doing this, do we follow like whatever the data we require, we will do that or total data again? Let's say example, we will take we will take more as an example. Okay. Let's say if we go more supermarket, let's say you will while entering that while doing that bill operation they will ask some phone number, right? Yes. As a business head
is they need that mobile number. Not required exactly, but let's see. అదే ఆ టేబుల్ అనేది నేను ఫోన్ నెంబర్ అనే కాలము టేబుల్ లోనే రిమూవ్ చేసినాను అనుకో, అది మోర్ సూపర్ మార్కెట్ ఆ బ్రాంచ్ హెడ్ కి వచ్చే వాడికి ఆ ఫోన్ నెంబర్ అనేది అవసరమా లేదా? అవసరమా కదా? ఆ హెడ్ కి ఎగ్జాక్ట్ గా ఫోన్ నెంబర్ తో అవసరం అయితే అంత, అంటే కస్టమర్ ఫోన్ నెంబర్స్ అవసరం అయితే రాదు కదా. మోర్ సూపర్ మార్కెట్ లెట్స్ సే ఇప్పుడు మోర్ సూపర్ మార్కెట్ మార్తలి మేనేజర్ అనేవాడు ఉన్నాడు అనుకో, మార్తలి మేనేజర్ అనేది వాడికి తీసుకున్నామంటే మేనేజర్ కు ఆ కాలమే ఫోన్ నెంబర్స్ కాలమే అనేది రిమూవ్ చేసినాను అనుకో, ఓకే లెట్స్ సే ఆ ఫోన్ నెంబర్ ఉండబట్టే కదా వాడు మెసేజెస్ సెండ్ చేసేది మనకు. అప్పుడు నేను ఈటీఎల్ లోనే ఆ కాలం ఫోన్ నెంబర్ కాలం రిమూవ్ చేసినాను అనుకో, అప్పుడు వాడి దగ్గర డేటా ఉంటుందా, ఫోన్ నెంబర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందా? నో నో. సో that's why let's see that small modifications we will implement on ETL tool. అదే రిపోర్టింగ్ టూల్ కి వస్తే మనకు ఫోన్ నెంబర్ అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ అవసరం లేదు కాబట్టి యూజర్ కి అనేది ఫోన్ నెంబర్ ఎండ్ యూజర్ కి అనే వాడికి ఫోన్ నెంబర్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ చూపిం కాబట్టి మనము ఆ టూల్ అనేది కాలం అనేది రిమూవ్ చేస్తాము మన రిపోర్టింగ్ టూల్ లో. అదే డేటాబేస్ లోని రిమూవ్ చేసిన అనుకో, ఈటీఎల్ యాక్టివిటీ చేసేటప్పుడే రిమూవ్ చేసినాను అనుకో, డేటా వేర్ హౌస్ లో ఆ హిస్టరీ అనేది ఉండదు. సో అప్పుడు వాడికి సమ్ బిజినెస్ లాస్ అనేది అవుతాడు. ఓకే యాక్చువల్లీ ఇక్కడ నా డౌట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ పవర్ బిఐకి వచ్చేసరికి మనకి ఎంత డేటా కావాలో ఆ డేటా మాత్రమే ఇక్కడ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామా లేదంటే టోటల్ చేస్తామా? ఎగ్జాక్ట్లీ మనకి ఏదైతే డేటా కావాలనో ఆ డేటాకి మాత్రమే చేస్తాము. లెట్స్ సే మోస్ట్ ప్రాబబుల్లీ మనం రిపోర్టింగ్ టూల్స్ లో లాస్ట్ 5 years ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటాం. ఓకే లాస్ట్ 5 years, లాస్ట్ 3 years, మ్యాక్స్ లాస్ట్ 3 years ఆర్ లాస్ట్ 5 years ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తీసుకొని డేటా విజువలైజేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము. వన్ మోర్ డౌట్, డోంట్ మిస్టేక్ ఇన్ మీ. ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు టేబుల్ వైజ్ కొన్ని కాలమ్స్ మాత్రమే తీసుకోవచ్చా లేదంటే టోటల్ డేటా తీసుకోవచ్చు? ఐ మీన్ అట్లా తీసుకుంటాం. ఇట్స్ అవర్ చాయిస్. లెట్స్ సే మనకు ఫుల్ కాలమ్స్ కావాలి అనుకుంటే ఫుల్ కాలమ్స్ తీసుకుంటాం. లెట్స్ సే మనకు స్పెసిఫిక్ కాలమ్స్ కావాలంటే స్పెసిఫిక్ కాలమ్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే థ్యాంక్ యూ. Yeah. Any other doubts? Yeah. Hi, Srinivas. Yeah. I'm Dipti. I have one doubt. Here from different database. ఇక్కడ ఎక్సెల్, ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్, మై ఎస్క్యూఎల్ అని చెప్పారు కదా. ఇక్కడ నుంచి అన్ని డేటాబేస్ 3 డేటాబేసెస్ ఒక డేటా వేర్ హౌస్ లో ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాము అన్నారు కదా మీరు. డేటా వేర్ హౌస్ కాదండి, మనం 3 డేటాబేసెస్ ని ఒక ఈటీఎల్ టూల్ లోకి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. ఓకే. ఈటీఎల్ టూల్ లో ఈటీఎల్ టూల్ అనేది SSIS కావచ్చు, ఇన్ఫర్మేటికా కావచ్చు, ఏదైనా ఈటీఎల్ టూల్ కావచ్చు. ఓకే. ఆ ఈటీఎల్ టూల్ లోకి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత మనకు 3 డేటా సోర్సెస్ టేబుల్స్ కూడా సింగిల్ గా వర్క్ చేస్తాయి. అప్పుడు వాటిని కంబైన్ చేసి ఆ 3 డేటాబేస్ టేబుల్స్ మనము ఇంకొక డేటాబేస్ లోడ్ చేస్తాం. ఓకే 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 ఓకే. అప్పుడు ఇది ఈటీఎల్ టీమ్ ఇక్కడ ఈ పని చేస్తుందని చెప్పారు కదా. ఇది ఇక్కడ డేటా మాడిఫికేషన్స్ తర్వాత ఈ డేటా వేర్ హౌస్ లోకి వాళ్ళు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు రా డేటాని అని చెప్పారు కదా. అది ఈటీఎల్ టీమ్ వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత రిపోర్టింగ్ టీమ్ అంటే బిఐ డెవలపర్స్ ఎంటర్ అవుతారు. అంటే ఇక్కడ రా డేటా అనేది అంటే సేమ్ కదండి సార్, ఇక్కడ డేటా మాడిఫికేషన్స్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఈటీఎల్ టీమ్ వాళ్ళు. ఇక్కడ అగైన్ మనం రిపోర్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేస్తున్నాం. అంటే ఈటీఎల్ టీమ్ కి రిపోర్టింగ్ టీమ్ కి డిఫరెన్స్ ఏమి సార్?
ఈటీఎల్ టీమ్ కి రిపోర్టింగ్ టీమ్ కి మాడిఫికేషన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈటీఎల్ టీమ్ వాళ్ళు డేటా వేర్ హౌస్ అనేది బిల్డ్ చేస్తారు. అంటే వాళ్ళు సపరేట్ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ కాను ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ కాను డేటా అనేది లోడ్ చేస్తారు. అది మనకు ఈ రిపోర్టింగ్ టూల్స్ ను వచ్చేసి డేటా మాడిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత విజువలైజ్ చేయగలుగుతాం, కానీ ఇంకొక టేబుల్స్ అనేది స్టోరింగ్ చేయలేము. ఓన్లీ దిస్ లాస్ట్ ఫేజ్ ఈ వాళ్ళు డేటా మాడిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత అనదర్ డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేస్తారు డేటా అనేది. మనము ఈ రిపోర్టింగ్ టూల్స్ లో అనదర్ డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేయలేము. జస్ట్ టెంపరీగా వానికి వ్యూ చేయగలుగుతాం డేటా అనేది, డేటా ఉంది అనేది షో చేయగలుగుతాం. అంటే కానీ మనము ఏం కానీ ఎడిట్ కానీ లైక్ షేరింగ్ ఏమీ ఉండదు అనమాట, ఓన్లీ వ్యూ మాత్రమే ఉంటుందా? డేటా వ్యూవింగ్ మాత్రమే ఉంటుంది మనకు. ఓకే ఓకే. ఎండ్ యూజర్ కు డేటా వ్యూవింగ్ చేసే ఫంక్షనాలిటీ మనది. ఓకే ఫైన్. ఆ డేటా వ్యూవింగ్ ఫంక్షనాలిటీ వచ్చేసి గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ లో చూపించడం. ఓకేనా? yes. Yeah. Any other doubt? Hi, sir. Yeah. Sir, can we add data in ETL process? Aruna, your voice is not clear. It's a breaking. Am I audible, sir? Yeah. Yeah, Aruna. Sir, can we add data in ETL process? Add means? Can we create another table like అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ డేటా ఉంది కదా సార్, ఎక్సెల్ ఫార్మ్ ఆర్ SQL సర్వర్, మై SQL ఇవన్నీ. సో కెన్ వి యాడ్ హియర్ ఆల్సో ఆర్ ఎల్స్ వి హావ్ టు టేక్ ఫ్రమ్ డేటా అనేది మనం ఎక్కడ యాడ్ చేయమండి. లెట్స్ సే ఇప్పుడు మీరే ఉన్నారనుకోండి, ఇప్పుడు వెబ్ పేజ్ లైక్ జీమెయిల్ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ అనేది తీసుకున్నాం అనుకోండి. జీమెయిల్ వర్డ్ అనేది జీమెయిల్ మీరు డేటా అనేది జీమెయిల్ టేబుల్స్ లో ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నారా, గూగుల్ వాడు జీమెయిల్ లో టేబుల్ లో ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాడా? గూగుల్. ఇప్పుడు లైక్ అది పక్కన పెట్టండి. ఎంసెట్ అనేది టేబుల్, ఎంసెట్ అప్లికేషన్స్ లేదంటే ఐసెట్ అప్లికేషన్స్ ప్రతి ఒక్కరు ఫిల్ చేసి ఉంటారు కదా. ఎంసెట్ ఐసెట్ అప్లికేషన్స్ ప్రతి ఒక్కరు ఫిల్ చేసి ఉంటాము. లెట్స్ సే ఎంసెట్ అప్లికేషన్ ఫిల్ చేస్తున్నాము అంటే డేటా ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారండి? అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసేవాడే డేటా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడా, లేదంటే ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు వాడు డేటా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడా? ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు. ఎవరైతే అప్లికేషన్ ఫిల్ చేస్తుంటారో వాళ్ళు డేటా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నట్టు. ఓకే, అంటే మీరు డేటా అనేది ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నారు. సబ్మిట్, మీరు ఎప్పుడైతే సబ్మిట్ క్లిక్ చేయగానే that data will store into some table. Store into some table. ఆ టేబుల్ లో డేటా అనేది మనకు వస్తుంది. లెట్స్ ఇప్పుడు మోర్ సూపర్ మార్కెట్ అనేది తీసుకున్నాం అనుకోండి. మోర్ సూపర్ మార్కెట్ కి వెళ్ళినామంటే వాడు స్కాన్ చేస్తాడు కదా. స్కాన్ చేసినప్పుడు మీరు ఏదైతే ప్రోడక్ట్ మీరు స్కాన్ చేస్తారు, అరుణ మీ వాయిస్ క్లియర్ లేదండి, వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు మోర్ సూపర్ మార్కెట్ కి వెళ్తారు కదా, మోర్ సూపర్ మార్కెట్ కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ వాడు స్కాన్ చేస్తాడు కదా. స్కాన్ చేసినప్పుడు మీరు పర్చేజ్ చేస్తే వాడు స్కాన్ చేస్తాడు. అప్పుడు ఆ పర్చేజ్ చేసినట్టు మీకు ఆ డేటా అనేది డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేస్తుంది. అంటే వాడు ఎవరు ఇన్సర్ట్ చేస్తానంటే డేటా ఎవరు డేటాబేస్ లో డేటా ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నామండి. వాడు ఎవడైతే స్కాన్ చేస్తా అంటాడో వాడు. దానికి యూజర్ ఎవరు? యూజర్ ఎవరండి? ఏ ప్రోడక్ట్ కైనా యూజర్ ఎవరైతే వాళ్ళు ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఎఫ్బికి యూజర్ ఎవరు? మనమే.
మనం Yes. యూజర్స్. Yeah. జీమెయిల్ కి యూజర్స్ ఎవరు? మనము. లెట్స్ సే ఇప్పుడు మోర్ సూపర్ మార్కెట్ కు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇచ్చినామంటే యూజ్ చేసేది ఎవడు? మనమే సార్. మనం యూజ్ చేస్తాము మోర్ సూపర్ మార్కెట్ కు. అక్కడ ఎంప్లాయీస్. లెట్స్ సే ఒక హోటల్ ఉంది, హోటల్లో ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇచ్చినామంటే హోటల్ సాఫ్ట్వేర్ ఇచ్చినామంటే లెట్స్ సే ఎన్ని మీల్స్ పోయాయి అనేది ఎంటర్ చేసుకునేది ఎవరు? రిసెప్షనిస్ట్. హోటల్ సర్వర్. అప్పుడు డేటా ఎవరు ఇన్సర్ట్ చేస్తా అన్నట్టు? రిసెప్షనిస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేస్తా అన్నట్టు. ఎవరైతే ఒక అప్లికేషన్ కు యూజర్స్ అవుతారో ఆ అప్లికేషన్ యూజర్స్ కెన్ ఇన్సర్ట్ ద డేటా. ఇప్పుడు జీమెయిల్ కు పోయినామంటే మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తాం, ఎఫ్బికి పోయినామంటే మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తాం, హోటల్ కి వెళ్ళినామంటే లెట్స్ ఏ సర్వర్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాడు. మోర్ సూపర్ మార్కెట్ కి పోయినామంటే మోర్ లో ఎవడైతే ఎంప్లాయీ ఉంటాడో వాడు స్కాన్ చేసేది, ఎవడైతే స్కానింగ్ చేసేది వర్క్ ఎవడైతే ఉంటుందో వాడు స్కాన్ చేస్తానంటే ఆటోమేటిక్ గా డేటా అనేది ఇన్సర్ట్ అవుతుంటుంది. మీరు సబ్మిట్ కొట్టంగానే మీ డేటా అనేది జీమెయిల్, ఒకవేళ జీమెయిల్ అన్నారు జీమెయిల్ లో మీరు డేటా ఎంటర్ చేసి నేమ్, ఫోన్ నెంబరు, పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఇవి ఎంటర్ చేసి మీరు సబ్మిట్ కొట్టిన తర్వాత డేటా అనేది టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. మీరు సబ్మిట్ కొడతాను అంటే మీరేనా యూజర్స్? ఓకే, అట్లా ఎవరైతే యూజర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు డేటా అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సార్ డేటా మోడలింగ్ గురించి చెప్పండి. డేటా మోడలింగ్ అనేది టు గివింగ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద టేబుల్స్. ఓకే, సింపుల్ గా చెప్తాను, వన్ లైన్ లో చెప్తాను. ఇప్పుడు దానికి డీటెయిల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్పడానికి కుదరదు మనకు. సింపుల్ గా చెప్తాను, చూడండి. లెట్స్ ఏ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ అనేది తీసుకున్నాం అనుకో. బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ లో గైస్ రిమైనింగ్ పీపుల్ గో ఆన్ మ్యూట్. బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ అనేది తీసుకున్నాం అనుకో. బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ లో ఏమేమి కాలమ్స్ ఉంటాయి? బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ లో ఏమేమి కాలం ఉంటాయండి? మీకు తెలిసిన కాలమ్స్ చెప్పండి. ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి ఉంటుందా? ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి. అకౌంట్ నెంబర్ ఉంటుందా? అకౌంట్ నెంబర్, డెబిట్, బ్రాంచ్ ఐడి, డేట్. ఈ 4 కాలమ్స్ అనుకున్నాం, ప్రస్తుతానికి 4 కాలమ్స్ అనుకున్నాం. ఓకే, లెట్స్ సే నువ్వు వెళ్ళి వాడికి ఈ అకౌంట్ ఎవరిది అనేది బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ తీసుకెళ్లి ఈ అకౌంట్ నుంచి నాకు అమౌంట్ కట్ అయింది, ఈ అకౌంట్ ఎవరిది అనేది అంటే బేస్డ్ ఆన్ అకౌంట్ నెంబర్ వాడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాడా? ఆ అకౌంట్ నెంబర్ ను బేస్ చేసుకుని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాడు అంటే అకౌంట్ నెంబర్ అనేది ఇంకొక టేబుల్లో ఉన్నట్టేనా? అవునా కాదా? ఓకే, ఆ టేబుల్ కి ఈ టేబుల్ కి రిలేషన్షిప్ ఉంటేనే కదా వాడు ఇవ్వగలిగేది నీకు. దట్ ఈస్ డేటా మోడలింగ్. సింప్లీ వన్ లైన్ చెప్తున్నాను, డీటెయిల్ గా ఇవ్వలేదు, వన్ లైన్ ఆన్సర్ ఇచ్చాను. ఓకే, డీటెయిల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తెలియాలి అంటే మీకు ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అంటే ఏంటి తెలియాలి, డైమెన్షన్ టేబుల్ అంటే ఏంటి తెలియాలి, లెట్స్ డేటా మోడలింగ్ టైప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది తెలియాలి. ఓకే సార్. ఓకే సార్, థాంక్స్. యా, ఎనీ అదర్ డౌట్? సార్ యా, మనం క్రియేట్ చేసిన డేటా మొత్తం ఫైనలైజ్ చేయడం మా హ్యాండ్లో వలి నాట్ క్లియర్. సార్ డేటా మనం అంతా క్రియేట్ చేసిన తర్వాత గాయ వలి మీరు వెళ్తూ మాట్లాడుతున్నారు, ఒక చోట ఆగి మాట్లాడండి. హలో సార్, క్లియర్ సార్? యా సార్, మనం డేటా అంతా స్టోర్ చేసి మరియు మనము క్లయింట్ కి సబ్మిట్ చేస్తాం కదా, అప్పుడు ఫైనలైజ్ చేసేది ఎవరు సార్? ఫస్ట్ మీ సెల్ఫ్ మీరు చెక్ చేయాలి, డేటాబేస్ లో డేటాకు మీకు వచ్చిన అవుట్పుట్ కు సేమ్ గా ఉందా లేదా అనేది. దాన్ని యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటాం. లెట్స్ సే వన్స్ మీరు వెరిఫికేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత దాన్ని టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లైక్ మూవ్ చేస్తాం. అప్పుడు ఎండ్ యూజర్ ఓకేనా కాదా అనేది చెక్ చేసి చెప్తాడు. ఇప్పుడు ఎండ్ యూజర్ ఓకే చేసిన తర్వాత అప్పుడు మీరు ప్రొడక్షన్ లోకి మూవ్ చేయాలి. ఓకే. హలో. ఓకే. యా మిస్టర్ శ్రీనివాసులు. నాట్ శ్రీనివాసులు అండి, శివారెడ్డి. సారీ, శివారెడ్డి. సారీ. Yeah. Sorry, Shivareddy. Here we need to know about data warehouse. Yeah, we need to know data warehousing concepts that I will explain. Okay. Here in this course, we will explain SQL Server, data warehousing concepts as well as Power BI. Okay.
అయితే మనకు ఇవి అన్ని అవసరం లేదా? ఎక్సెల్ కానీ ఎస్ఎస్ఐ ఇన్ఫర్మేషన్ డేటా మనకు ఈటీఎల్ ఈటీఎల్ టీమ్ అనేది మనం చేయము. ఈటీఎల్ టీమ్ వర్క్ అనేది మనం చేయము. మనం చేసేది ఏంటంటే డేటా ఈటీఎల్ రిపోర్టింగ్ టీమ్ వర్క్ చేస్తాము. బట్ డేటాబేస్ అనేది ఎందుకు చెప్తాము అంటే డేటా వాలిడేషన్స్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి, సో దానికోసం అనేసి మనం చేస్తాము. అయితే మనకు డేటాబేస్ లో వెళ్ళి మనం అది డేటాను కలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా, ఎక్స్ట్రా చేసుకోవడానికి దాని గురించి మనకు తెలియాల్సిన అవసరం ఉంటుందా? అది దానికోసము ప్లస్ డేటా వాలిడేషన్ కోసం. సో మనకు అక్కడ ఏంటంటే ఆల్రెడీ మీ డేటాబేస్ లో మీకు టీమ్ అనేది సపరేట్ గా ఉంటుంది. డేటాబేస్ అనేది టీమ్ అనేది సపరేట్ గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళే వ్యూస్ టేబుల్స్ అనేది క్రియేట్ చేసేసి ఉంటారు ఈటీఎల్ టీమ్ వాళ్ళు. ఓకే, రైట్. జస్ట్ ఊరికి పిక్ చేసుకోవడం అంతే మనకి ఆప్షన్. ఓకే ఓకే, ఓన్లీ ఎక్స్ట్రా చేసుకోవాలి డేటాబేస్ లో వెళ్ళి, వేరియస్ లో వెళ్ళి డేటా వేరియస్. ఎస్ కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ లో అట్లుంటుంది. కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కి వెళ్ళినావంటే వ్యూస్ నువ్వే క్రియేట్ చేసుకోవాలా. ఓకే, వ్యూస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలా. అప్పుడు సీక్వెల్ సర్వర్ అనేది మ్యాండేటరీ అన్నమాట. ఓకే, రైట్. దట్స్ వై ఓకే. మామూలుగా అయితే సీక్వెల్ సర్వర్ అనేది నార్మల్ గా పోయినామంటే సీక్వెల్ సర్వర్ అనేది పెద్ద యూజ్ ఉండదు, ఓన్లీ డేటా వాలిడేషన్ మాత్రమే ఉంటుంది. అది కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ లోకి పోయినామంటే డేటా వాలిడేషన్స్ తో పాటు వ్యూస్ అనేది మనమే క్రియేట్ చేసుకొని టేబుల్స్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు సీక్వెల్ సర్వర్ ఇస్ మ్యాండేటరీ. ఓకే ఓకే, దానికోసం చెప్తాను. ఓకే బ్రో, థ్యాంక్స్ బ్రో. ఓకే, ఎనీ అదర్ డౌట్? సార్ వన్ మోర్ డౌట్ సార్. యా సార్, మై నేమ్ హరీష్ సార్, నా పేరు. యా హరీష్, వన్ థింగ్. హరీష్ హలో. యా హరీష్, కంటిన్యూ. సార్ సీక్వెల్ సర్వర్ అవసరమా సార్? సీక్వెల్ అవసరమా? ఎస్క్యూఎల్ మాత్రమే అవసరమా సార్? మనకి ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ మామూలుగా అయితే ఎస్క్యూఎల్ ఎనఫ్, బట్ మనం వచ్చేసి ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ చెప్తాను, కంప్లీట్ గా చెప్తాను. ఓకే సార్. టిఎల్ సీక్వెల్ తో అవసరం ఏమి ఉండదు కదా సార్? టిఎల్ సీక్వెల్ తో పెద్ద అవసరం ఉండదు, బట్ టిఎల్ సీక్వెల్ నేర్చుకుంటే అడ్వాంటేజ్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. టీ సీక్వెల్ నేర్చుకోవడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. Yeah, guys, it's the last session I repeated. Today also I am repeated. Let's say whenever you are joining the class, please join with proper names. Join with proper names. Okay, let's say if you have not joined proper names, then it's very difficult to pronounce your names. Let's say for example, ఇప్పుడు హరీష్ అనే అబ్బాయి సంథింగ్ గెలాక్సీ అనే పేరుతో జాయిన్ అయ్యాడు. లెట్స్ సే అబ్బాయి పేరుతో ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి అనేది తెలియదు. అండ్ హూ ఆర్ జాయినింగ్ దిస్ క్లాస్, దట్ ఆల్సో ఐ వాంట్ టు నో, రైట్? సో అందుకోసం అనేసి మీరు ప్రాపర్ గా నేమ్స్ తో జాయిన్ అయితే ఇట్స్ హెల్ప్ఫుల్ టు యూ గైస్ అండ్ ఇట్స్ హెల్ప్ఫుల్ టు మీ ఆల్సో. లెట్స్ సే ఎవరు డౌట్ అడుగుతున్నారు, ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు అనేది నాకు తెలియాలి కాబట్టి, please join with proper names. Last session also I have repeated same thing, but today also I am saying lot of things is having galaxy, phone numbers, blah blah numbers and all. Okay, don't repeat that. Please join with proper names. Okay guys, we'll meet on tomorrow if you don't have doubts. Okay guys, we'll meet on tomorrow. See you, sir. Yep. Thank you, sir. Yeah. Thanks to all for joining. Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. Thank you. Good night to all members.